Hello, good afternoon, everyone. I'm Dr. Radhika, Clinical Head, Oasis Fertility Vizag branch. So, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ కన్సెప్షన్. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బికాస్ మనం చేసే ఐవీఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో many studies have shown that the technique of embryo transfer has a major role on the clinical pregnancy. So proper ga manam why are we doing the IVF stimulation? So once somebody is going for an IVF stimulation, our aim is to get good number of embryos to prepare her endometrium well, and then we have to transfer the embryos into the uterus. So the final step of this embryo transfer is a very important step. So ఈ రోజు ఎవిడెన్స్ బేస్ మీద వాట్ ద గైడ్ లైన్స్ అనేది we will discuss with you. ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలా చేయించుకుంటే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ బెటర్ సక్సెస్ రేట్స్ వస్తాయనేది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో this is the gist of the IVF process of the IVF stimulation. So usually మనకి IVF stimulation start అవుతున్నప్పుడు పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే నుంచి we will start giving injections to a patient. Injections will be subacute injections and ఈ injections అనేవి at least ఒక 10 to 12 days వరకు మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. Once the injections are done, once we retrieve the egg pickup చేసిన తర్వాత we will do an ICSI process, that is husband sperm ని సెలెక్ట్ చేసి egg లోకి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. Once we do this ICSI process, we have to wait at least for 3 days to 5 days to see the embryo growth. So incubator lo manam embryo petti manam wait cheyali. We usually in Oasis in most of the centers these days, we are waiting for day 5 embryo. Ante 5వ రోజు వరకు embryo manam wait cheyadi chudali, because usually if we get some 10 number of eggs, అన్ని ఎగ్స్ మనకి డే 5 వరకు ఎంబ్రియో కింద మారవు. ఏదైతే ఎంబ్రియో మనకి 5వ రోజు వరకు ఎంబ్రియో కింద మంచిగా హెల్దీగా గ్రో అవుతుందో ఆ ఎంబ్రియోనే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద ఎంబ్రియో how it looks. This is the ICSI process. మీ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది is the ICSI process where egg లోకి మనం సెలెక్ట్ చేసిన sperm, అంటే we should do a proper sperm selection. Sperm selection అంటే we should look for a morphological normal sperm. అంటే somebody who has, కొంతమందికి motility issues ఉంటాయి, sperm count తక్కువ ఉంటుంది, sperm shapes తక్కువ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి బాగా కదిలే sperm ని బాగా morphologically shape లో నార్మల్ ఉన్న sperm ని మనం సెలెక్ట్ చేసి we will inject into a normal, M2, that is a healthy egg. So once we inject like this is how our egg will look. So oocyte, this is very important. Usually at OSs, on the day of egg pickup, usually we discuss with the patient. So once మనం egg pickup చేసిన తర్వాతే మనకి ఆ egg quality ఎలా ఉందనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో ఆ రోజు పేషెంట్ తో కపుల్ తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయడం అనేది ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో we should know how we'll get, how many embryos we will get from that couple అనేది we can assume and we can see on the day of egg pickup itself. So this is how we discuss with the patient. We show them the egg quality. This is the normal egg quality, this is a poor egg quality. So if you have good egg qualities and if you have good sperm, the probability of getting a good blastocyst, that is an embryo, is very good. So once we do the ICSI process, usually we check the embryos on day 3. అంటే egg and sperm కలిపిన తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత 5వ రోజు 5వ రోజుకి ముందు 3వ రోజు ఆ ఎంబ్రియోని ఒకసారి మనం చూస్తాం. So this is how an embryo should look on the 3rd day. Usually 3rd day when embryo చూసినప్పుడు it should be it should divide well, that is at least more than 6 cells. మీరు ఇక్కడ చూసేది blastomeres. So ఇట్లాంటి blastomeres అనేవి more than 6 blastomeres, 6 or more than 6 blastomeres with less fragmentation ఉంటే that embryo is a healthy embryo. So next picture లో మీరు చూసేది poor quality embryo, where you're not seeing the blastomeres properly and also a lot of fragments are seen. So ఇలాంటి embryo ఉంటే then ఈ embryo 5వ రోజుకి మారేదనే ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువగా ఉండొచ్చు. So we can predict how many embryos this patient might get for a 5th day. So now this is what we should see on day 5 of embryo transfer. This is how an embryo should look. This is called as a blastocyst embryo. So the embryo is the profectoderm antaru. This is the inner cell mass and this is the blastocele cavity. So the embryo if it is looking like this, it is like a good quality embryo. And the next picture what you're seeing is a poor quality embryo. Here you're not seeing the profectoderm properly, inner cell mass sarigga ledu, even the blastocele cavity is not very clear. So if the embryo is like this, then the chance of pregnancy, the pregnancy rate with this embryo would be usually lesser compared to a good quality embryo. So in this stages itself, so each stage only manki we can counsel the patient, you will talk, we will discuss with the couple and we will tell them this is how your egg quality is, this is how the conversion it is till day 3, and this is how the day 5 embryo is looking. So over here itself we will have an idea.
how this patient will progress and how the success rates of this patient would be. So now, once this embryos are created on day 5, now ఇప్పుడు మనకి embryo transfer చేయాలంటే there are two types. Either we can do a fresh embryo transfer or a frozen embryo transfer. So what is the difference between a fresh embryo transfer and what is the difference between a frozen embryo transfer? So fresh embryo transfer ante once we retrieve the eggs, we will wait till day 5 in the same month, in the same stimulation. So ఆ రోజు ఆ మంత్ మనం స్టిమ్యులేట్ చేసిన సైకిల్లోనే ఎంబ్రియోని డే 5 వరకు వెయిట్ చేసి అదే సేమ్ సైకిల్లో డే 5 రోజు ఎంబ్రియోని యూట్రస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సేమ్ మంత్ లో దాన్ని ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఇన్ కేస్ వీఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ ఎంబ్రియో ఇన్ ద సేమ్ మంత్, సో ఆ మంత్ 5 రోజు వరకు వెయిట్ చేసిన ఎంబ్రియో 5 రోజు క్రియేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఎంబ్రియోని ఫ్రీజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మంత్ కమింగ్ పీరియడ్ లో మళ్ళీ ఆ ఎంబ్రియోని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. సో దేర్ ఇస్ అ క్రైటీరియా హౌ వి సెలెక్ట్ ద పేషెంట్. సో ఫ్రెష్ ఎవరిలో చేయాలి, ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరిలో చేయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద సక్సెస్ రేట్స్, ద prognosis and any complications depends on this fresh or frozen embryo transfer. So we have to select the patients accordingly to decide whether మనం fresh transfer చేయాలా, frozen transfer చేయాలా అనేది. ఇప్పుడు యూజువలీ ఇఫ్ పేషెంట్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 15 eggs, సో మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్ నెంబర్స్ 15 కన్నా ఎక్కువ వస్తే యూజువలీ మనకి న్యాచురల్ గా జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 1 egg రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం ఐవీఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఆ మంత్ ఆ ఓవరీలో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫాలికల్స్ అన్ని మనం పెంచి ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. సో అన్ని ఎగ్స్ మనం పెంచుతున్నప్పుడు యూజువలీ ఎవ్రీ ఎగ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి బాడీలో ఉండే ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో ఎక్కువగా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉన్నప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్ సమ్ టైమ్స్ ఆల్సో విల్ బి రేస్డ్ ఇన్ ద బాడీ. సో అలాంటి టైంలో మనకి ట్రిగర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉన్న, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ ఉన్న ట్రిగర్ టైం రోజు, లేకపోతే ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా పల్చగా ఉన్నా అలాంటి సమయంలో మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. బికాస్ ఫిజియలాజికలీ ద హార్మోన్ లెవెల్స్ న్యాచురల్ గా ఉండేదానికన్నా హైగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఎండోమెట్రియం ఇప్పుడు మనకి ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ డెవలప్ ద ఎండోమెట్రియం టిల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. రిసెప్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎండోమెట్రియం అంటే ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ థిక్నెస్ బాగుండాలి, బ్లడ్ ఫ్లో బాగుండాలి. ఇదంతా ఆ కండిషన్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయగలుగుతాం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ లో. బట్ వెన్ యూ డిసైడింగ్ ఆన్ ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్, ఆ ట్రిగర్ ఏదైతే మనం ఎగ్ పికప్ కి ట్రిగర్ చేస్తామో పేషెంట్ ని, ఆ రోజు దే షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ క్రైటీరియా టు బి మెట్. లైక్ endometrium should be more than 7.5 to 8, estrogen values less than 2500 and progesterone less than 1. సో ఇలాంటి క్రైటీరియా ఉండే వాళ్ళకి మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాం. అండ్ దట్ ఆల్సో ఆన్ ద డే 5 రోజు 5 రోజు వరకు ఎంబ్రియో కోసం మనం ఆగి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల we will have a better chance of pregnancy than doing the cleavage stage. అంటే cleavage stage అంటే 3వ రోజు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. సో 5 రోజు వరకు వెయిట్ చేయడం వల్ల you have a better chance of pregnancy. The next is frozen embryo transfer. So frozen embryo transfer ante once మనం ఆ ఎంబ్రియోని 5వ రోజు వరకు పెంచి either we can freeze day 3 embryos or we can freeze day 5 embryos also. But usually we wait till day 5 and then freeze the day 5 embryo because we can wait for a best embryo, whichever is having the potential to give an pregnancy or whichever is growing well, that embryo only will have to freeze. So 5వ రోజు మనం ఆ ఎంబ్రియోని ఆ స్టేజ్ లో ఫ్రీజ్ చేయడం వల్ల that embryo will remain in that day 5 stage for at least how many ever years we are willing to freeze. So on that day we will freeze the embryo, and then once the embryo is frozen, again when the patient gets a period next month మళ్ళీ పీరియడ్ వచ్చిన టైం కి మళ్ళీ ఇది మనం ఎండోమెట్రియల్ ప్రిపరేషన్ చేసుకొని గర్భసంచి పొర తయారు చేసుకొని once the endometrium is ready, it is like endometrial thickness బాగుంది, blood flow బాగుంది, vascularity బాగుంది, అన్ని చెక్ చేసుకొని అంతా బాగున్న సమయంలో ఈ ఫ్రీజ్ చేసిన ఎంబ్రియోని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడాన్ని ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. సో నో వాట్ ఇస్ ఫ్రెష్ వర్సెస్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో చాలా మంది పేషెంట్స్ అడుగుతారు, మేడం నేను ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోవచ్చా, ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోవాలా? సో దే ఆర్ as I told you the criteria, if somebody is matching and all the criteria is met, they can even go for a fresh embryo transfer. But there are few studies, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చే స్టడీస్ రెండు సేమ్ ఎఫెక్టే ఇస్తుందని చెప్తున్నా, బట్ there are few studies which say because of estrogen levels ఎక్కువ ఎగ్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు estrogen levels ఎక్కువ అవడం వల్ల there is some reduced endometrial receptivity కొంచెం ఆల్టర్ అవ్వచ్చు. Sometimes
ovarian hyperstimulation అనే రిస్క్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ లో తక్కువ ఉండొచ్చు. సమ్టైమ్స్ పీసీఓడి కండిషన్ ఉండే వాళ్ళు ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళడం వల్ల బెటర్ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో మనకి ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ని ప్రిఫర్ చేసుకుంటాం. But somebody who has less number of eggs, so only 2 or 3 4 eggs ఉన్నాయి, వాళ్ళకి 1 or 2 embryos వచ్చాయి, if all the criteria is met, they can also go for a fresh embryo transfer. So now once we they are now, what is the success rates with this fresh and frozen embryo transfer? So usually embryo చాలా మంది ఇప్పుడు ఎంబ్రియో ఫ్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా, ఎంబ్రియోలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, సక్సెస్ రేట్స్ ఏమైనా ఆల్టర్ అవుతాయి, and they will have few doubts. So one thing they should know, that frozen embryo transfer will not alter your embryo will remain the same. Fifth day మనం ఏదైతే embryo మనం freeze చేసామో ఆ embryo will remain the same once we thaw the embryo also. And also the success rates will not affect because of the freezing process. But in case if the embryo what we have frozen is of a poor quality, say it's a grade 3 quality or a 2cc or 3bc embryo, such the poor quality embryo ones, if we are freezing such embryo, sometimes post thaw embryo thaw చేస్తున్న టైంలో sometimes they might have post thaw survivability issues might be there. But if you are freezing a good quality embryo, definitely they will not have any problems post thaw. But మనం freezing technique చేస్తున్నాము అంటే definitely that center should have well equipped the lab, and an embryologist experienced embryologist should be there, so that they can do this freezing and thawing technique, because even the skill and the lab conditions will affect this freezing and thawing technique. So that is also they should make a point. And if you're planning for any IVF frozen embryo transfer, you should ensure that that lab and the center has the facility to freeze the embryos and thaw the embryos. So now, what are the benefits of frozen embryo transfer? Usually, there are few studies which show that frozen embryos have a slightly higher pregnancy rates than a fresh embryo transfer. And also for those patients who are going for a pre-implantation genetic testing, kontamandi embryo biopsy చేయించుకుంటారు. Say if you have any multiple IVF failures unna, multiple abortions అవుతున్నా, లేకపోతే if you have any genetical condition in your family where you want to screen your embryo before you transfer the embryo for your next pregnancy, అలాంటి వాళ్ళకి embryo freeze చేసుకొని next మళ్ళీ వాళ్ళు, once the genetic testing is done on the embryo, then they can go for a transfer with the frozen embryos. And also, as I told you, in a frozen embryo, this environmental condition of the uterus gani, ఈ హార్మోన్స్ హై అవడం కానీ ఇది ఏం ఎఫెక్ట్ మనకి ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ లో ఉండదు కాబట్టి it is little safer, and also it is less stressful for the patient. So sometimes they undergo a stimulation and immediately they undergo a transfer. Sometimes it will be a stressful condition, and ovaries hyperstimulated గా ఉండడం వల్ల కొంతమందికి కొంచెం డిస్ట్రెస్ కానీ పెయిన్ ఇన్ ద అబ్డోమెన్ కానీ ఉండొచ్చు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి if you freeze it and go in a next month, there will be less stressful condition for the patient. And also you can easily schedule your embryo transfer. Frozen embryo transfer particular date lone transfer cheyalane condition undadu. But if it's a fresh embryo transfer, once the embryo is grown till day 5, we have to transfer the embryo on the day 5 only. Even if the endometrium is not very much ready, if the vascularity is not very good, but if you're planning a fresh transfer, then you have to go ahead. But frozen is not like that. You can easily schedule yourself, wait till the endometrium is 100%, you feel it is ready, and then only you can go for a transfer in a frozen embryo transfer. So this is the technique of how an embryo transfer is done. So as I told you, the live birth rates, the clinical pregnancy rates, they usually depend on the technique of embryo transfer, because definitely it's an expertise of the clinician also which plays a role in the embryo transfer. So definitely we have a proper guideline from ASRM which gives us the proper steps of how we should perform an embryo transfer. So this is how I'll give you a small gist about it. Usually once a patient is ready for embryo transfer, it is always important, or it is always preferable to do a mock embryo transfer. Say if you're present, you have an embryo transfer on so and so date, or at least 2-3 days mundu, at least if you have a mock embryo transfer, it will be easy for a clinician to at least assess, to see your cannulation gaani, మీ uterocervical ఎంత వరకు మనం outer catheter ఆపాలి అనేది, and also patient will have an experience of that embryo transfer, and వాళ్ళకి anxiety గానీ ఆ టెన్షన్ గానీ ఆ embryo transfer రోజు అంత ఎక్కువగా ఉండదు. Next thing is, before transferring the embryos to the patient, it is always important to show the couple how their embryos are looking post thaw. After we thaw the embryos, it is good to show them. They will look into the embryos. We can see how the embryos are looking. And also before transferring, it is always we need to check
the ID, patient name, patient ID, and the patient will see the embryos on the screen, and that is when we go ahead with the embryo transfer. So checking the checklist, checking their ID number and the patient name and the husband's name, and if the checklist before transferring the embryos is very very important. The next thing is embryo transfer అనేది ఎప్పుడు మనం అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ బ్లాడర్ ఫుల్ గా ఉండాలి, యూరిన్ బ్లాడర్ ఫుల్ గా పెట్టుకొని, దట్ ఈస్ వెన్ మన అబ్డామినల్ స్కాన్ తో మనం యూట్రస్ ని స్కాన్ చేసుకుని ఆ స్కాన్ ద్వారా మనకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ద ప్రాసెస్ అండర్ అ అబ్డామినల్ స్కాన్. The next thing is usually embryo transfer కి వచ్చేటప్పుడు the lab conditions are very 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 important. So you embryo transfer గాని ఏ procedures IVF lab లో చేసినా గాని we have to instruct the patients generally they should not use any perfumes, any perfumed sprays గాని, creams గాని, hair colors గాని, hair dyes గాని, ఇట్లాంటివి patients they should not wear. Anybody in the lab who's entering the lab they should not wear. And also we better prefer non-powder latex gloves, and also sterile gloves are very very important. So all these precautions are very very important when we're doing an embryo transfer process, and we instruct the patients that they should not use any perfumes or anything when they enter the IVF lab for embryo transfer. And also embryo transfer technique chesnappudu we will not use any betadine solution, we will use only a normal saline to clean the mucus. And also evidence say that we have to clean the cervical mucus once one embryo transfer cheyaka mundu cervix lo mucus anta clean cheskoni everything clean ga unna tarvata we can go ahead with embryo transfer. So this technical thing I'm not very going in deep because this is what a clinician will take care of you. We will ensure that all these steps are taken care, and that is when we transfer the embryos. And also one important thing over here is when we're injecting the embryos, it should always be very slow push when we inject the embryos. And also మనం ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసేది అనేది మటుకు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దట్ ఇస్ వై we do it under an ultrasound. ఫండస్ నుంచి అట్లీస్ట్ 1 సెంటీమీటర్ కిందకి మిడ్ క్యావిటీలో మనం ఈ ఎంబ్రియోస్ ని డిపాజిట్ చేయాలి. డిపాజిట్ చేస్తున్నప్పుడు we have to see in the scan to see where exactly the embryos are deposited. One more thing, and also we should not push very hard. Sometimes మనం ఎక్కువగా ఫాస్ట్ గా పుష్ చేసినా, గట్టిగా పుష్ చేసినా, or మీడియా ఎక్కువ యూజ్ చేసినా, there is a very rare chance of having an ectopic pregnancy, especially when it is a cleavage stage transfer. Usually blastocyst day 5 transfer ki ectopic pregnancy chances కొంచెం తక్కువగా ఉండొచ్చు. So next thing, once the embryo transfer is done, patient usually they will rest in the transfer room for some time, at least 10 to 15 minutes the patient should be at bed rest at the embryo transfer room, and then they will be shifted outside. So one thing ikkada chala mandi kontamandi doubt untundi, embryo transfer chesin tarvata if they stand up or if they go to the restroom embryos bayatiki vachestaya. So alanti doubts emi undadandi, because once we transfer the embryos generally you can just walk and go outside the transfer room. There is no condition that once you put the embryos will come out if you stand or if you go to urine and check that emi ledu. So you should no need to worry about that. After the transfer you will just rest in the transfer room for at least 10 to 15 minutes, and then you can just get down the bed, you can walk and you can go home. So complete ga bed rest gani oka night stay gani adi emi embryo transfer ki avasaram ledu. And also somebody will most of them some people will ask, like embryo transfer ki anesthesia istara, painful ga untunda, emanna pain killers veskovala, antibiotics veskovala. So there is no evidence and no need to take any analgesics, no need to take any antibiotics, and it is a painless procedure. There is no pain when we do an embryo transfer. That is why usually we do a mock transfer patients, because at least they will understand and they will be more anxiety or stress free ga untaru, because if you do a mock transfer for them. So the next question is, single embryo transfer cheskovala, any embryos transfer cheskovachu? This is the common question which most of the patients ask. So we have as a clinician we have to discuss with the couple to decide how many embryos we need to transfer. So what does the evidence say? Usually the evidence, they say that these days more of single embryo transfers is what we are preferring, because to reduce the multiple pregnancy rates. So ఈ సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎవరికి చేయొచ్చు, ఎందుకు 2 ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? Usually we transfer 2 embryos, that is 2 day 5 blastocyst embryos for any patient. If a patient, because we at least the success rates would be higher if we transfer 2 embryos, and also there is a chance of multiple pregnancy rates. So if you're transferring 2 embryos, if you're saying around 55 to 60% chance of pregnancy, there is always a 20% chance of twin pregnancy.
సో ఆ రిస్క్ ఆఫ్ ట్విన్స్ అనేది 20% ఉంటుంది టు ఎంబ్రియో మనం డే 5 బ్లాస్టోసిస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు. సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందు మనం ఆ డిస్కషన్ అనేది కపుల్‌తో ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Somebody who already have a baby, they're planning for their second pregnancy, or somebody it is a first time they're undergoing a transfer and they're less like younger than less than 30 years, less than 35 years, or somebody are not very keen of twins at all. So అలాంటి వాళ్ళకి మన సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు if they have good number of embryos, good quality of embryos. So if a patient, so we have to prioritize the patients. ఎవరికైతే గుడ్ ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయి, యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నారు, ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేవు, కోమార్బిడిటీస్ ఏమీ లేవు, అలాంటి వాళ్ళకి మనకి సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు టు ప్రివెంట్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్. And there are also studies showing that 35 నుంచి 37 age వాళ్ళకు కూడా they can try a single embryo transfer. But there are few studies which show that somebody who's more than 38 years, somebody who's more than 38 years, they can transfer 2 embryos or they can go up to 3 embryos also. And somebody who's more than 40 years and above age వాళ్ళకి 3 embryo transfer అంటే 3 blastocyst embryo transfers కూడా చేయొచ్చు. If you're thinking about a day 3 cleavage stage embryo, then you can go up to 4 numbers if you're above 40 years, and you can go up to 3 numbers if you're transferring a day 5 embryo. So your embryo transfer numbers అంటే single embryo చేయాలా 2 embryos చేయాలనేది you have to discuss with your clinician. It depends on your age, it depends on the grading of your embryos, it depends on the number of embryos you have, and also your past history. So many artists, RCTs, they have shown that somebody who goes for a single embryo transfer, 47 to 0% వరకు multiple pregnancy rates ని మనం తగ్గించొచ్చు. And also if you have a good quality embryo, even if you're 35 above age, also the studies have come up showing that you can go for a single embryo transfer. These days, this time lapse has come up and time lapse shows time lapse అంటే మీకు ఎక్సీ చేసిన తర్వాత మనం ఇంక్యుబేటర్ లో పెట్టిన తర్వాత ఎంబ్రియోస్ once from the first day నుంచి till the day 5 వరకు all the embryo cleavage, how the embryo is growing అనేది multiple captures of pictures will be taken. So from that we can select the best embryo, one single embryo which is good in all these stages మనం select చేయడం వల్ల single best embryo మనం select చేయొచ్చు. This is the recent the time lapse technique, so you can select a single best embryo. With that, if you have that technique, then you can go for a single embryo transfer. And also single embryo transfer అనేది ఎవరికి ప్రిఫర్ చేస్తామంటే somebody who has previous history of twins, previous pregnancy లో twins ఉండి second trimester లో abortions అవ్వడం, miscarriage అవ్వడం, లేకపోతే cervical incompetence, cervix second trimester లో ఓపెన్ అయ్యి డెలివరీ అవ్వడం, అలా లేకపోతే ఏమైనా సివియర్ మెడికల్ కండిషన్స్ లైక్ హార్ట్ డిసీజ్ కానీ సివియర్ హైపర్ టెన్షన్ కానీ మెడికల్ కండిషన్స్ ఉండే వాళ్ళకి కూడా సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం. బట్ సంబడి హూస్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమి లేకుండా హెల్తీగా ఉండే వాళ్ళకి దే క్యాన్ గో ఫర్ double 2 embryo transfers if the embryos are good. But if somebody has a some average quality embryos, like grade 2 embryo or grade 3 embryo, if you're doing a combination of 2 embryos, then you can go for 2 embryo double embryo transfer. But if you have excellent good quality grade 1 embryos, then if you're young, then definitely you can prefer single embryo transfer. But this discussion of single embryo and a double embryo transfer, you need to discuss with your clinician before you go for the embryo transfer. So this is the recent update which I want to put up here, and this 2021 recent update which has shown that patients from 35 years నుంచి from 37 years వరకు you can prefer 2 or less than 2 embryos. But if you are very young, less than 35 years with good embryos and favorable prognosis ఉండేవాళ్ళు single embryo transfer కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. But if you are more than 38 to 40 years ఉండేవాళ్ళు day 5 blastocyst transfer చేయించుకున్నప్పుడు 3 embryo transfers కూడా చేయించుకోవచ్చు. 41 years above ఉండేవాళ్ళు till 42 years you can go for 3 embryo, that is 3 blastocyst day 5 embryo transfers. So now everything is done, your embryo transfer is done, and this is, I think, in the whole IVF process లో embryo transfer తర్వాత నుంచి వాళ్ళ pregnancy test date ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పటి వరకు this is the period where a woman will be very very stressful, she will be very anxious, lot of anxiety a woman will face. I know about, because we see most of the patients where this 15 days while pregnancy test కోసం వెయిట్ చేస్తారు కాబట్టి they'll be very stressful. So ilanti situation, definitely I would tell all our patients to please be calm. You have to think positive. Tension ekku don't, if more of tension will result in a bad result, so give a bad result. So tension lekunda, be relaxed.
pamper yourself for this 15 days. Keep take your medications well. Always discuss with your clinician. You have to take all your support, your estrogen or progesterone support, whichever is given for you after the embryo transfer properly. You need to continue. Take healthy diet. Taking a diet which is rich in vitamin E, vitamin C, and vitamin D is very good, because vitamin E will enhance your endometrium also. And also high fiber diet, because after post transfer constipation అనేది ఉండకూడదు. హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. 2 to 3 liters ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో without prevent this conditions, you have to take a lot of fluids. Supplement with all the vitamins. Take all the medications which the doctor gives you. And in case if you have any doubts, like any problems during this 15 days waiting period, like any fever or any other conditions, you have to immediately call your clinician and consult your clinician. Any spotting or any pain, abdomen or lower abdomen pain, you need to consult your physician. You need to avoid stressful work, traveling, and intercourse during this 15 days after the embryo transfer. Don't be too hasty. Like కొంతమంది చాలా టెన్షన్ తో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన 1 week తర్వాత నుంచే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. But that is not very right. You will feel more anxious because it will cause a lot of stress for you in case of the negative చూపిస్తే. So it is always important to wait for 15 days so that beta hCG levels అనేవి adequate గా మీ బాడీలో వచ్చిన తర్వాత మీకు బెటర్ ప్రెగ్నెన్సీ స్ట్రిప్ లో బాగా కనిపిస్తుంది. సో 15 days వరకు వెయిట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. So this is how embryo transfer should be done. So this is how you need to take precautions, and you always need to discuss with your clinician before your embryo transfer and after your embryo transfer to know all the precautions and what you need to do during your embryo transfer condition. So let me see if we have some questions here. Okay, I see a lot of questions here. The first question is, hi ma'am, what is the nutrition to be followed during embryo transfer? Please suggest, ma'am. Okay, Lavanya garu, nutrition ante first of all, I would tell all our patients to take high fiber diet, because we are giving you progesterones for the support after your embryo transfer. ఈ progesterones వల్ల మీకు కొంచెం constipation రావచ్చు. So always take high fiber diet so that you will pass your motion, which should not strain after your embryo transfer. Take a lot of fruits and vegetables in your diet. Include a lot of nuts like walnuts, soaked almonds in your diet. And also there's no restriction that you should not eat protein foods or non-veg తినకూడదు అనేవి లేదు. You can eat all healthy food, homemade food. Don't eat outside food, and take a lot of fruits and high fiber diet in your include all these in your diet. The next question is from Sonu Kumari. What happens if in IVF after the embryo transfer? Okay, so what happens in IVF after the embryo transfer? So usually IVF process అనేది we will give you a stimulation, do the ICSI process, fertilization చేసి మన embryos ని create చేస్తాం. సో ఈ embryos create చేసిన embryos ని మీ endometrium lining అంతా proper గా ఉండేటప్పుడు ఈ embryos ని uterus లోపలికి implant చేస్తాం. I mean, we transfer them. So once we transfer this embryos inside the uterus, there will be a crosstalk between the embryo and your endometrium, and the implantation process will happen. So usually implantation avadante at least it will take some 48 hours to 72 hours. So ఈ సమయంలో implantation embryo వెళ్ళి endometrium lining లో implantation అనేది జరుగుతుంది. So once the implantation occurs, the embryo will start growing. The embryo will start growing, and then the beta hCG levels will be increased in your body. Then after 15 days, you can do a pregnancy test to see whether the pregnancy is positive or not. But sometimes, if this crosstalk is not happening well, or when the receptivity of the uterus is not correct, or if the grade of the embryo is not good, or if the embryo is not healthy, sometimes, or if there is any fluid in the endometrium, or the endometrium lining సరిగ్గా పెరగలేదు, పొర సరిగ్గా థిక్గా లేదు, బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా లేదు అనే సమయంలో, ఇలాంటి సమయంలో సమ్టైమ్స్ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది జరగదు. సో ఇంప్లాంటేషన్ అంటే యూట్రస్ వెళ్ళి గర్భసంచి పొరకి అతుక్కుంటే దాన్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. సో సమ్టైమ్స్ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే implantation జరిగిన తర్వాత కూడా, if the embryo is genetically not normal, or if the embryo is not healthy, or the uterus లో ఏమైనా adenomyosis గర్భసంచి వాపు ఉన్నా, లేకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నా, ఇది sometimes ఆ embryo growth ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకి sometimes again implantation అయిన తర్వాత abortions అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉండొచ్చు. So all these conditions can happen after an embryo transfer. So 15 days after embryo transfer, we will know if the pregnancy is positive or not.
with the beta HCG test, we will identify how strong the pregnancy is, and then we have to continue the support. And 15 days later, after your pregnancy is positive, then we will see the scan to see how the baby heartbeat is. So the next question is, how many embryo transfers does it take to become successful? This is again from Sonu Kumari. Sonu Kumari Garu, it depends on the grading of the embryos when you're going for a transfer. Usually they say if you have 6 embryo, that is you're going for a 3 times embryo transfer, you should get pregnant with those 6 embryos. So there is no exact, cannot say how many transfers you should go to become successful. We have to try in the first attempt itself. So how far we can make you successful, that to create a good quality embryo. With the embryo quality itself, we will know how your chances would be. And we have to prepare your uterus, your endometrium lining in such a way that it is receptive, so that at least if the embryos are very good and your uterus is looking good, then the chance of pregnancy is more. But in case if you're failing in a first attempt, implantation is not happening, you have transferred good quality 2 embryos, 2 blastocyst day 5 embryos, but pregnancy raledu, implantation avaledu. Then you have to work out and see what is the problem there. Before going for transfer again, we should see what is the problem there. Is there any problem in your uterus? Is there any medical conditions which affected your pregnancy, or is the condition of the embryo not very good, or which we have missed is genetical embryo is normal or not, we do not know. Sometimes everybody do not go for a genetical screening or a biopsy of the embryo in the first attempt itself. So once the pregnancy is failed, first the first attempt the embryo transfer is failed, that is when we should see if the remaining embryos are genetically normal or not. Or wife and husband couple or genetically karyotyping చూసి వాళ్ళలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందని చూసుకోవాలి. ఏం ఇష్యూ అయింది embryos లో, ఏం ఇష్యూ అయింది endometrium లో, మెడికల్ కండిషన్స్ లో అని చూసుకుని then again you have to plan for your second embryo transfer. In case again the embryos are not implanted, then you should think of to check the receptivity of the uterus. That is, you can go ahead and do an endometrial receptivity test to the uterus. Or if there is an implantation and you're having abortions, then you should see if embryo is genetically normal or not, and then you have to think of pre-implantation genetical screening of the embryo. So this is how you need to plan. It's not like in the embryos transfer చేయించేసుకున్నాము మాకు సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేదనే కాదు. ఒక attempt లో అవ్వకపోతే next time కి వెళ్ళే ముందు you have to think and see everything, what is the problem there, and then only you should go for the second attempt. So in this way, definitely, by the time you have a number of embryos, like 4 or 6 embryos, by the time you exhaust those embryos, you should get pregnant. By the time you finish your embryos, how many ever you have. So the next question is from Bhavna. Good evening, ma'am. What is the value of endometrial thickness for embryo transfer? So Bhavna, there are many studies which have shown that the endometrial thickness should be above 7 or 7.5. And usually we prefer transferring embryos when the endometrium crosses 7.5 to 8 mm. At least if it is 8 mm and more, it is good. It is a receptive endometrium. It is not only the thickness what we have to see, we have to look into the pattern of the embryo, the pattern of the endometrium, and also the blood flow to the endometrium, and also the blood flow to the uterus. So all these things you need to check to see if your uterus is receptive or not. So endometrial thickness వరకు వస్తే మనకు definitely 7.5 and above endometrium is very good. And sometimes people think that ఎక్కువగా very thick endometrium also will give good results, and it is not like that. But if the endometrium is crossing 13 mm, also there are studies which have shown that the implantation and pregnancy rates are less. So it should be above 7.5 and it should be less than 13 mm. When we are planning to transfer the embryo, on that day we have to check the thickness. I mean, when we are planning to start sustain injection, that is when we check for the endometrium, that is when we decide to start sustain injection. The next question is from Purna. What are the signs that IVF has failed? Okay, so what are the signs? Ante sometimes the patient might not know the signs properly, but sometimes few people will know, because kontamaniki if they're having a pregnancy or if they're having if implantation has happened, kontamandi they can identify they might have slight implantation bleed. Sometimes they will have breast tenderness, or sometimes they can some people will know this, but if the implantation has not occurred, they will not know that signs exactly. They have to do the pregnancy test 15 days later. 15 days embryo transfer అయిన తర్వాత 15 రోజుల తర్వాత pregnancy test urine pregnancy strip లో చూస్తే
If you're having two pink lines, then it is positive. If it is only a single line, it is negative. So sometimes కొంతమందికి faint line రావచ్చు, sometimes weak గా రావచ్చు second line. అలాంటప్పుడు it is very very important to do a blood test, that is a beta hCG blood test చేయించుకొని we should know whether this pregnancy is healthy or not. If the blood value is slightly low, మనం డబ్లింగ్ చేయాలి. డబ్లింగ్ అంటే 48 hours తో మళ్ళీ మనం బీటా హెచ్సిజీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని we should see whether the doubling of the blood test is happening or not. Only if the blood test is doubled, that is when we know that the pregnancy is growing healthy. ఈ డబ్లింగ్ అనేది జరగకపోతే, డబ్లింగ్ అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం మీరు 500 అనే వాల్యూ చూస్తే అగైన్ 48 hours రిపీట్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి అబౌవ్ 1000. సో అలా డబ్లింగ్ కనిపిస్తేనే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ హెల్దీగా పెరుగుతుంది అన్నట్టు. ఇన్ కేస్ ఆ డబ్లింగ్ పెరగకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ ఫర్ ఎనీ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ, అంటే ట్యూబ్ లో ప్రెగ్నెన్సీ కానీ గర్భసంచి బయట ప్రెగ్నెన్సీ రావడం. సో అలాంటి ప్రెగ్నెన్సీ ఏమైనా ఉందా అని కూడా మనం ముందే స్క్రీన్ చేసుకుంటే లేటర్ ఆన్ కాంప్లికేషన్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. The next question is from Jessica. The next question is from Jessica. What is the first scan after, when is the first scan after embryo transfer? Jessica, the first scan after embryo transfer will be done 2 weeks, not after embryo transfer, 2 weeks after your embryo transfer, you'll do your pregnancy test, your urine pregnancy test and your beta hCG blood test. And from there, 2 weeks later will be your first pregnancy test scan. So first pregnancies can always 2 weeks. We prefer doing it at 6 plus to 7 weeks because our time lone manki uterus lopala baby growth gaani heart beat form avadam gaani jarugutundi. So అందుకే 7 weeks అప్పుడు మనం స్కాన్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం హార్ట్ బీట్ అనేది ఫస్ట్ స్కాన్ లోనే ఐడెంటిఫై చేసి చూడొచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ యువర్ బీటా హెచ్సిజీ వాల్యూస్ అంత ప్రాపర్ గా రైజ్ అవ్వకపోయినా, కొంచెం ఫెయింట్ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ లాగా కనిపించినా మనం ఇంకా ఎర్లీగా స్కాన్ చేసుకొని చూడాలి టు రూల్ అవుట్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ. Or if the patient complains of any spotting in between, also we prefer doing the scan little early. Otherwise, if everything is going on smooth and everything is good, ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత 2 weeks తర్వాత మీకు స్కాన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి 4 weeks తర్వాత మీకు ఫస్ట్ స్కాన్ అనేది జరుగుతుంది. The next question is from Swarna Hemareka. How many embryos can transfer does it take to become successful? Okay. Swarna garu, ఇప్పుడు embryo transfer మనం చేస్తున్నప్పుడు as I already discussed in our today's discussion, ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే డిస్కషన్ మటుకు క్లినిషియన్ తో డెఫినెట్ గా కపుల్ చేయాలి. బికాస్ somebody if you are elderly, say you are 35 above and multiple times IUIs fail అయ్యాయి, ఎంబ్రియోస్ కొంచెం యావరేజ్ క్వాలిటీలో గ్రేడ్ 2 గ్రేడ్ 3 ఎంబ్రియోస్ ఉన్నాయి, అలాంటి ఇష్యూస్ ఉండే వాళ్ళు యూ కెన్ గో ఫర్ టూ blastocyst embryo transfer, double embryo transfer. But if you are very young, say less than 35, your embryos are very good grade 1 embryos, you have no other comorbids, ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు, సమ్ ట్యూబల్ ప్రాబ్లం వల్ల లేకపోతే మేల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల మీరు ఐవీఎఫ్ చేయించుకున్నారు, అట్లాంటి వాళ్ళకి if you have a good embryo, you can even plan for a single embryo transfer. So the decision is patient based. Usually we prefer transferring 2 embryos, 2 blastocyst stage embryos to a patient, because if one embryo is not very healthy, at least the second embryo implants, the chances of pregnancy is a little bit higher if you're going for 2 embryo transfer. But if you're having excellent 2 grade 1 embryos, you can even prefer a single embryo transfer. Or else, if you have a previous history of second trimester loss, కానీ already if you have a baby, second pregnancy కోసం ట్రై చేస్తున్నారు, ఏదైనా మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. లైక్ మెడికల్ కండిషన్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ హార్ట్ డిజీజ్, ఇప్పుడు ట్విన్స్ ఉంటే ఇంకా హార్ట్ డిజీజ్ ప్రాబ్లమ్ పంపింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, లేకపోతే ఆల్రెడీ యు ఆర్ డయాబెటిక్, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా we can prefer a single embryo transfer. The next question is from Jessica Grace again. Is IVF pregnancy different from normal pregnancy? Jessica, definitely an IVF pregnancy is different from a normal pregnancy. Normal pregnancy, everything is happening naturally. IVF flow, we are doing it outside in vitro. That is, we are fertilizing it outside, we are creating the embryo outside. But once we transfer the embryo inside the uterus, it is almost like a normal pregnancy only. But one thing what we have to do in an IVF pregnancy is
Because if you're doing a frozen embryo transfer, మీకు natural pregnancy లో ఏమవుతుంది, మీ ఎగ్ రిలీజ్ చేసి మీరు ఎగ్ అది కార్పస్ లూటియం లాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ ఓవరీలోంచి ఆ కార్పస్ లూటియం మీకు హార్మోన్ సెక్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అండ్ దట్ హార్మోన్ విల్ సప్లిమెంట్ ఆర్ సపోర్ట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. But this natural corpus luteal support is not happening in a IVF pregnancy. And also మనకి natural గా ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక ప్రెగ్నెన్సీకి సపోర్ట్ సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ IVF లో there are multiple corpus luteums here. Like ఎక్కువ ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం మనం, సో మల్టిపుల్ కార్పస్ లూటియల్ సెక్రీషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ డూయింగ్ అ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మటుకు డెఫినెట్ గా మనం ఎక్సోజీనియస్ గా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. 3 months వరకు మనకు ప్రొజెస్ట్రాన్ సపోర్ట్ ఇచ్చి బేబీని మనం పెరిగేలాగా చేయాలి. అది న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీకి అంత సపోర్ట్ అవసరం లేదు. బట్ ప్రెగ్నెన్సీ with IVF అయితే మటుకు 3 months of progesterone support usually we prefer giving for the patient. There are also recent studies which are coming up that once the pregnancy is positive, also we can slowly taper the progesterone support only, but we prefer giving for 3 months because better safety for the patient and better healthy growth for the baby person. So that is the only difference between an IVF pregnancy and a normal pregnancy. IVF needs more care for at least first 3 months to give a support. Progesterone support is required for the pregnancy. The next question is, that is from Jyoti Paila. Hi madam, how is embryo transfer done? Is it painful? So embryo transfer is not a painful procedure at all, Jyoti. It is usually done in the IVF lab in the OT under ultrasound guidance. So US abdomen scan to under ultrasound scan lo manam chuskuntu embryos anedi soft, we always use soft catheters. So soft catheters to manam embryos load cheskoni uterus lobaliki transfer chestam. And also we should have a proper technique, as I already discussed in this presentation, what does the guidelines say, what does the evidence say about a proper technique. So embryo transfer technique is very, very, very important. Many articles have shown that technique of embryo transfer will affect the pregnancy rates and live birth rate. So going with the proper technique is very, very important. And definitely it is not a painful procedure at all because it is done with the very soft catheters. And it will be just like an IUI process usually when a patient undergoes outside, but this will be done in the lab in an IVF lab. The next question is from Satish. Which embryo transfer is better, fresh or frozen? Which is more successful? Satish Garu, I've already discussed in the presentation here that there is a difference between fresh embryo transfer and frozen embryo transfer. Fresh embryo transfer ante usually the same month మనం ఏ మంత్ అయితే మనం ఓవరీన్ స్టిమ్యులేషన్ చేసి ఎగ్ పికప్ చేస్తున్నామో సేమ్ మంత్ మనం ఎంబ్రియో వరకు డే 5 వరకు ఎంబ్రియో పెరిగే వరకు మనం వెయిట్ చేసి ఆ డే 5 న ఎంబ్రియోన ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ సేమ్ మంత్ లో మనం ఎంబ్రియో యూట్రస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ if somebody who is a PCO, somebodyకి కొంతమందికి 15 కన్నా ఎక్కువ ఎగ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి హార్మోన్ లెవెల్స్ ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ లెవెల్ బాడీలో ఎక్కువ అవడం వల్ల కొంచెం ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ ఆల్టర్ అవ్వచ్చు, హార్మోన్స్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ హైగా ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి సమయంలో మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేయకూడదు. మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ బాడీలో లెస్ దెన్ 2500 ఉండాలి, ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, రిసెప్టివ్ గా యూట్రస్ బ్లడ్ ఫ్లో అంతా బాగుండాలి. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటేనే మనం ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం. సో యూజువలీ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరికి చేస్తాం? ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ 10-15 eggs, ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నాయి, యూట్రస్ లో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, ఎడినోమయోసిస్ ఉంది, ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా ఉండదు అనే వారికి మనం ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ వాళ్ళు యూట్రస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే we have more time. It is more flexible process. You can prepare the endometrium adequately and properly until she is receptive, and then you can go for the frozen embryo transfer. Studies have shown that a frozen embryo transfer has a little higher success rates than a fresh embryo transfer, especially in patients who are hyper responders like PCO patients. But there are also a few studies which have shown that a low responder or a low reserve patient, fresh and frozen embryo transfer doesn't make much difference. But preferably a frozen embryo transfer would give us a better easy and flexible and a better chance of pregnancy. But if you're planning for a frozen embryo transfer, you should ensure that the IVF center or the lab has proper freezing and thawing techniques
experienced embryologists, and also the equipment which is they should have proper equipment to undergo this frozen embryo transfers. So I think we are having questions, and the next question is missed by Swapna. Does IVM eggs form good embryos? Will they give success rate same as IVF? It's a very good question, Swapna. Yeah, IVM. Usually, we prefer doing IVM in those patients who are, PCO, very hyper responder, or a PCO patient, or with a patient who does not got good embryos in a previous conventional stimulation. అలాంటి వాళ్ళకి మనం IVM అంటే in vitro maturation అనే ప్రాసెస్ ద్వారా చేయొచ్చు. So IVM also would give good quality embryos, but definitely a little lesser, fertilization or lesser embryo conversion rates when we compare with the conventional stimulation. And also the success rates are good with IVM pregnancy. With IVM చేసి ఎంబ్రియోస్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్లీ చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. But if you have to compare with the conventional stimulation to an IVM, IVM has a little lesser fertilization rates and lesser embryo conversion rates. That is why we have to choose ఎవరికి మనం IVM చేయాలని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. Somebody conventional లో good embryos రాని వాళ్ళకి, somebody they're not having a good growth with the conventional stimulation అనుకునే వాళ్ళకి IVM చేసి we can grow the egg outside. And also somebody who's going for a fertility preservation, వెంటనే వాళ్ళకి కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం లేదు, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం స్టిమ్యులేషన్ ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వకుండా ఇమ్మెచ్యూర్ గా ఊసైడ్స్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకుని అప్పుడు బయట మెచ్యూర్ చేసి మనం ఇక్సీ చేసి ఎంబ్రియోస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. So there are some advantages or there are some indications where we do IVM process. But if you're comparing it with the conventional, definitely conventional is a higher success rates than a IVM process. The next question is from Kusuma Gayatri. How many days after egg pickup period will start, madam? Kusuma Garu, egg period after egg pickup ante ippudu see, you will get your natural cycle, amma, but కొంతమందికి egg pickup ante we are taking all the eggs out and suddenly there is a change in the hormones there. So కొంతమందికి వెంటనే period వచ్చేస్తుంది. So if you have to plan your transfer or your embryo transfer, we usually give a progesterone for some time and give them a withdrawal so that they have a gap after egg pickup, so they can have at least 1 week or so gap and then they can get a period. But sometimes if the patient natural cycle కూడా కొంతమంది progesterone వేసుకోకపోతే period egg pickup తర్వాత ఒక 4-5 days so they can have period. But usually after an egg pickup, because we're doing the egg pickup on the 15th day or so, and we prefer you getting your cycle after a week, that is almost like 21 days, దాటిన తర్వాత మీకు పీరియడ్ వస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మేము ప్రైమ్ చేసి whenever we do the egg pickup, we'll give you medication మీకు అట్లా పీరియడ్ వచ్చేలాగా చేయడానికి. బట్ కొంతమందికి విత్డ్రాల్ బ్లీడింగ్ ఆర్ షెడింగ్ దానికి ముందు కూడా అవ్వచ్చు. కొంతమంది పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ ఎగ్ పికప్ అయిన సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే కూడా పీరియడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. If you're getting a period ante, then obviously they would have planned for a frozen embryo transfer for you. So it doesn't matter much when you get your period. So usually the clinician, they will give you a planned withdrawal after your egg pickup. I think, are we done with the questions? No, we have more questions here. Next question is from Funny Shan. Mr. Funny, madam, after egg transfer near uterus దగ్గర water ఎందుకు వస్తుంది? నియర్లీ ఒక 5 to 6 liters వాటర్, రీజన్ ఏంటి? Funny garu, I think you're talking about ovarian hyperstimulation అండి. Usually uterus లోపల embryo transfer చేసిన తర్వాత వాటర్ అంటే it is not inside the uterus what you're talking about. Water will be outside the uterus, that is in the abdomen. So ఇది 5 to 6 liters of water ante, I think you're talking about that only. So this is what I'm telling. కొంతమందికి ఇలాంటి వాళ్ళలోనే ఇట్లా వాటర్ అంటే it is called as fluid in the POD, that is in the ascitic fluid అంటారు దాన్ని. That is ovarian hyperstimulation అనే కాంప్లికేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి అబ్డామిన్ లో స్టమక్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ జరుగుతుంది. And this is one of the complication with ovarian stimulation. It is called as ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS అంటారు. సో ఇది ప్రివెంట్ చేయడానికే మనం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో ఇది ఎవరిలో వస్తుందంటే యూజువలీ సంబడి హూజ్ అ పాలిసిస్టిక్ PCO కండిషన్ ఉండేవాళ్ళు, ఎక్కువ ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు, హార్మోన్ లెవెల్స్ బాడీలో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు,
అలాంటి సమయంలో usually we prefer frozen embryo transfer. We will not do a fresh embryo transfer. But sometimes కొంతమంది they will have a hyperstimulation and pregnancy వచ్చింది. If in case ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం embryo transfer చేస్తే అది ఇంకా డబుల్ అవుతుంది. ఆ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయిన తర్వాత హెచ్సిజీ ఇంకా రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కూడా ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్ అగ్రివేట్ అయ్యి అబ్డామిన్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు we have to tap and take the fluid out. This condition is called as ovarian hyperstimulation syndrome, and definitely we should be very precautious. IVF cycle చేస్తున్నప్పుడే ఎగ్ పికప్ చేస్తున్న టైంలోనే we will be very precautious. ఇలాంటి కండిషన్ రాకుండా we should give them medication. If you are predicting this ovarian hyperstimulation వస్తుందనే పేషెంట్ కి మనం ముందే ప్రెడిక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ ఓవరీ సైజ్ తగ్గించుకొని అబ్డామిన్ లో ఫ్లూయిడ్ రాకుండా చూసుకోవాలి. అని ఇలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఎంబ్రియోస్ రిలీజ్ చేసుకొని ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎంబ్రియోస్ యూట్రస్ దగ్గర అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ యూట్రస్ లోపల అయితే ఫ్లూయిడ్ రాదు, యూట్రస్ బయటే ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది. ఇఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ 5 to 6 liters ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. బట్ యూట్రస్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉండే కండిషన్ ని సమ్టైమ్స్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద ఎండోమెట్రియం అంటారు. అంటే గర్భసంచి పొర లోపల కూడా కొంతమందికి ఫ్లూయిడ్ రావచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ కామన్. సమ్టైమ్స్ దే మైట్ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్. కొంతమందికి ఏమైనా యూట్రస్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, లేకపోతే ట్యూబర్క్లోసిస్ హిస్టరీ ఉన్నా, లేకపోతే దే హ్యావ్ అన్ ఇస్తమోసీల్ అంటే కొంతమందికి ఎవరిలో చూస్తామంటే ప్రీవియస్ గా సిజేరియన్ సెక్షన్ సిజేరియన్ జరిగిన వాళ్ళకి ఆ సిజేరియన్ స్కార్ దగ్గర ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి దాన్ని ఇస్తమోసీల్ అంటారు. ఆ ఫ్లూయిడ్ కూడా యూట్రస్ లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో గర్భసంచి పొర లోపలికి ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది. బట్ ద ఫ్లూయిడ్ వాట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ 5 to 6 liters అంటే ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ovarian hyperstimulation syndrome. The next question here is from Kusma Gayatri again. So, ma'am, is IVF egg transfer done under anesthesia? కుసుమ గారు, ఐవీఎఫ్ లో ఎగ్ పికప్ అనేది మనం ఎనస్థీషియాలో చేస్తాము. సో ఎగ్ పికప్ అంటే మనం నీడిల్ పాస్ చేసి ఓవరీలోకి ఊ సైడ్స్ ని మనం ఆస్పిరేట్ చేస్తాము. సో ఆ నీడిల్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా ఎనస్థీషియా ఇస్తారు. ఇట్ ఇస్ అ జనరల్ ఎనస్థీషియా, షార్ట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కి మటుకు ఎనస్థీషియా అవసరం లేదు. బికాస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ డన్ విత్ వెరీ సాఫ్ట్ కెథెటర్. పెయిన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఇట్ విల్ బి అ వెరీ స్మూత్ ప్రొసీజర్. సో దానికి ఎనస్థీషియా అనేది అవసరం ఉండదు. బట్ ఎగ్ పికప్ కి మటుకు ఎనస్థీషియా అవసరం అవుతుంది. The next question is from Mr. Nani. Oasis IVF success rates. Okay. So, Nani Garu, Oasis, the treatments what we do here and deal with over here is all, we definitely practice evidence-based practice only. So, definitely we are trying to give our heart and we're trying to give good success rates to patients. So, if you're doing a frozen embryo transfer, mostly we're having up to 60% of pregnancy rates. But the pregnancy rates, what I quoted, is not the same for every patient. It depends from patient to patient. Definitely, somebody who's a young patient would have a better success rate, but somebody who's an elderly, see the same success rates would not come to a patient who's 40 years or 38 or 39 years, because అలాంటి వాళ్ళలో abnormal గా వచ్చే embryos ఎక్కువ ఉంటాయి, abnormal గా వచ్చే eggs ఎక్కువ ఉంటాయి, aneuploidy rates కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ సక్సెస్ రేట్స్ అనేవి పేషెంట్ కి డిఫర్ అవుతుంది. Young patient with good quality embryos would have a good success rates, and an elderly patient would have a lesser success rates. The next question is from Jyoti Sarath M. Beta HCG levels 1315 undi madam, but thyroid level 6.7 undi madam. Okay, that's no problem, Andy. We can give you medication for thyroid and bring down the thyroid values, but the beta HCG value, if you're done after 2 weeks of your embryo transfer, e value undante, it is good. The value is good. బట్ మీ థైరాయిడ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. సో ఎందుకు దాన్ని మనం కండిషన్ అది మనం ట్రీట్ చేయాలంటే యూజువలీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ విత్ బీటా హెచ్సిజీ వాల్యూ, హెచ్సిజీతో పాటు థైరాయిడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చాలా మందికి. దట్స్ వై ఇట్స్ కామన్ ప్రొసీజర్ వేర్ మనకి ఓఎస్ఎస్ లో బీటా ఐవీఎఫ్ చేసిన తర్వాత బీటా హెచ్సిజీ వాల్యూతో పాటు మనం థైరాయిడ్ కూడా చెక్ చేస్తాము. థైరాయిడ్ ఎక్కువగా ఉండి అన్కరెక్టెడ్ గా ఉంటే అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అందుకే మీరు థైరాయిడ్ కూడా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. 6.7 is high thyroid level for that if you are first trimester pregnancy లో. So you should start off with Thyrolom tablet. Okay, at least 25 micrograms to initially start చేసి then you have to 6 weeks ఒకసారి మీ థైరాయిడ్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకొని కంట్రోల్ గా ఉండాలి. So your beta HCG value is good if it is done 2 weeks after the embryo transfer.
But for your thyroid, you need to correct because the value is high, you need to take medication. Um, okay, the next question is from Swapna. Swapna, I have gone through two failed IVF due to poor quality of oocytes. AMH is 1.53, AFC, left ovary is 5, right ovary is 4 follicles. Doctor suggested IVF, madam, and not sure that quality will be good or not, madam. My age is 30. Please do suggest for the next what to do. Okay, Swapna Garu, because you already said you had gone through two failed IVF with poor quality of oocytes. Swapna, what they said is right. Sometimes patients who have this very poor quality oocytes, and you've got 5 follicles on one side and 4 follicles on one side, so your reserve is adequate. So if your AMH is 1.53, you have to try IVM because sometimes patients who are not gone well with conventional stimulation, sometimes an IVM would give them a better chance of pregnancy, would give a better embryo rate. But I would not say 100% it will be good. ఇప్పుడు నేను IVM చేయించుకుంటే 100% నా qualities improve అవుతాయని మనం చెప్పలేం కానీ yes, definitely you should try because we are here, we are growing the egg outside and we are maturing it outside and doing the egg process. So we are changing the stimulation process here. So you can try IVM process if the conventional your egg qualities are very poor. But definitely if the qualities are poor, it's not only IVM as I told you. If the embryo conversion రావట్లేదా లేకపోతే egg quality poor ఉందా, sperm లో ఏమైనా problem ఉందా, DNA fragmentation ఏమైనా చూడాలా, ఇవన్నీ కూడా you have to see. Wife and husband కి genetic testing అయిందా, ఇవన్నీ కూడా మనం correlate చేసుకొని చూసుకోవాలి. The next question is from Swapna again. Some eggs are immature after 36 hours of trigger. Doctor said injections are not responding. Is that the reason? Okay, Swapna. So here, if you're having immature eggs after 36 hours of trigger, injection sometimes కొంతమందికి see over here usually if we're giving a trigger injection we always check for post trigger values if they're adequate or not for a patient. Sometimes కొంతమందికి మనం ఎంత ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమందికి adequate levels రావు. అట్లాంటప్పుడు మనం డబుల్ ట్రిగర్ కానీ డ్యూయల్ ట్రిగర్ కానీ నెక్స్ట్ డే మన వాల్యూస్ చూసుకొని ఆ వాల్యూస్ బట్టి మనం మళ్ళీ ట్రిగర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి ఇన్హరెంట్ గా క్వాలిటీస్ పూర్ గా ఉండే వాళ్ళకి పోస్ట్ ట్రిగర్ వాల్యూస్ బాగున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. కొంతమందికి ఈజీగా ఆస్పిరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా ఎగ్స్ రావు. చాలా మటుకి కొంచెం ఫ్లష్ చేసి కానీ ఎక్కువగా ఫాలిక్యులర్ ఫ్లషింగ్ చేసిన తర్వాతే ఎగ్స్ వస్తాయి. ఎక్స్పెక్టెడ్ రావాల్సిన ఎగ్స్ రావు కొంతమంది. అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్ అట్లా పూర్ క్వాలిటీ ఉండే వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ చూస్తాం. సంబడి హూస్ హ్యావింగ్ ఉండే వాళ్ళకి 10 ఎగ్స్ వచ్చాయి, చాలా ఫ్లషెస్ చేస్తే వచ్చాయి, విత్ డిఫికల్టీతో వచ్చాయి. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా సమ్ టైమ్స్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి బాగా ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ ఒకసారి మీకు ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్స్ వచ్చాయి అంటే if you're even in this situation you can try an IVM or plan for a double trigger. There is a dual trigger. Check for your post trigger values. Try taking more of HCG trigger and wait for follicular growth. At least a follicles 18 to 20 size వరకు పెరిగేలాగా మనం ఎక్కువ వెయిట్ చేసి 20 సైజెస్ అప్పుడే మనం ట్రిగర్ చేసుకొని డ్యూయల్ ట్రిగర్ ఇచ్చి 6 hours తర్వాత మనం ఎగ్ పికప్ అనేది ట్రై చేస్తాం. But అప్పుడు కూడా if you're having this immaturity issues, it is mostly inherently with the egg quality issues. So you have to look into the qualities of the egg in such situation. I think we are okay. So Swapna again. How to improve oocyte quality, ma'am, as I got poor quality of oocytes with immature eggs. Swapna Garu, I would say I would not encourage a patient for more than 2 or 3 stimulations because usually second stimulation lone కొంచెం quality issues untene I alert the couple and tell them somebody who's having such poor quality issues mostly the maximum is we can try for 3 times. More than that, sometimes ఒక stimulation లో కొంచెం quality బాగాలేదు అంటే second stimulation లో we change the drugs, we change the stimulation protocol, we change the triggers and we try. Again in the second stimulation, if she's not getting embryos and the quality is remaining the same, we counsel the couple if they want they can wait and go for one more stimulation or if they can go for donor egg with husband sperm XC. Maximum is what they can try is for 3 times. If they're getting an embryo in the second stimulation, that is when they can move for a third stimulation. So
So if sometimes ఒక పేషెంట్ ఒకసారి stimulation లో embryo రాకపోతే second stimulation లో embryo వస్తే అదే stimulation మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేసి sometimes they may can get more embryos in that situation. But if you're not getting embryos continuously in both the stimulations, mostly we try to go for a donor egg, or the last option is what they have suggested for you. You can try an IVM and see, but even if an IVM, if it is the same, then I think you should move on to a donor egg. Quality, how to improve the quality is, as they would have already given you a lot of antioxidants or vitamins during your IVF stimulations, and also healthy diet and stress-free situation and a lot of exercise would help to increase your oocyte qualities. Okay, I think we had a very long session here and we had a lot of questions today. And I hope this is helpful to you. I hope a lot of patients or all the viewers who are watching this will have some idea about how an embryo transfer process is done and how should you take care after your embryo transfer. And thank you very much. And I'll see you again in the next session. Thank you very much.